Elligu namaskara, welcome back. We are going to discuss aqua alchemy. So what is this name? Aqua. Aqua is water. So alchemy, chemistry. So unveiling the mysteries of acid base reactions in water. So ನೀರಲ್ಲಿ acids ಮತ್ತೆ bases ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ aqua alchemy. So before that, please subscribe to the channel. I'm Ankita Ma'am, your chemistry master teacher. Deeksha Vedantu channel na subscribe ಮಾಡಿ and please like the videos and share the videos with your peers. So yes, class 9 and 10 ಇದೆ. So let's get started. Let's recap what we have learnt in the previous class. So last class ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು? Introduction to acids, bases and indicators. So ಅದನ್ನ ನಾವು last class ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So what are acids? Acids ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ? So acids are the substances that are sour to taste. They are sour to taste and they are corrosive in nature. They are corrosive in nature. And if we talk about bases, so bases are bitter to taste. They are bitter to taste and they are soapy to touch. Just like acids, bases can also be corrosive in nature. And if we talk about indicators, indicators andre ಏನು? So indicators are those substances which are used to distinguish between an acid and a base. So ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲಿ acid ಮತ್ತೆ base ಅನ್ನ distinguish ಮಾಡಕ್ಕೆ taste ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. We cannot taste it. That is the reason we make use of indicators. We have discussed about various types of indicators based on the source as well as the change. So based on the source, we have two types of indicators. ಒಂದು natural indicator. Natural indicator and we have synthetic indicators. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಿಟ್ಮಸ್ಸು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್, ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಚೇಂಜ್ we have two types of indicators. ಯಾವ್ದು? ಅದು ವಿಜುವಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ವಿಜುವಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಜುವಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ಅನಿಯನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next we have discussed about chemical properties of acids and bases. So acids ಮತ್ತೆ bases chemical properties ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನೇನು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್. ಬೇಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ಸು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓದಿದೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ effect of the acid will be nullified by the effect of base. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. What are the products? So let me write it here. Acids upon reacting with base, it forms salt, respective salt and water along with some amount of heat. So we have discussed that neutralization reactions are exothermic in nature. Exothermic reaction. So exothermic reactions are those reactions in which heat energy is given out. It is released. If we talk about endothermic reactions, ulta, exothermically heat ಏನಾಯ್ತು? ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ heat energy will be absorbed by the reactants. That's about exothermic and endothermic reactions. All right. So we have discussed
ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಸಾಲ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ HCl ಮತ್ತೆ NaOH ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ NaCl ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಸಹ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. NaCl ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ನೀದರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನಾರ್ ಬೇಸಿಕ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು NaCl. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೇಸ್ ದಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಡಿಫರ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ relative strength of acid and bases. All right. So this is about the reaction of acids and bases. Moving forward, reaction of acids with metals. So metals ಜೊತೆ acids react ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಹ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಓದ್ತೀರಾ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಮೆಟಲ್, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಸಹ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಆದರೆ ಆಸಿಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಸಿಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ below hydrogen in the reactivity series. They won't be able to displace hydrogen from the respective acid or respective compound. So acid, when it reacts with metal, it produces the respective salt and hydrogen gas. Hydrogen gas so release ಆಗುತ್ತೆ. And how do we confirm if the gas evolved is hydrogen gas? So hydrogen gas is colorless, odorless. Even oxygen gas is colorless, odorless. ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಿ, ನೋ, ವಿ ನೀಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? So when we bring a burning matchstick near the mouth of the container where the reaction is happening, the burning matchstick burns with a pop sound. Pop sound ಇಂದ ಬರ್ನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ it confirms that the gas that is evolved is hydrogen gas. Hydrogen gas ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes. Moving forward, reaction of acids with metal carbonates and bicarbonates. Metal carbonates ಮತ್ತೆ bicarbonates ಜೊತೆ acids react ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್, ಮೆಟಲ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಹ ಏನಿದೆ, ಓರ್ಡರ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, H2S ರಾಟನ್ ಎಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಪಂಜೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ಗೆ.
ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆರ್ಡರ್ಲೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್, ದ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ. ಮಿಲ್ಕಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. All right, so this is about the reaction of acids with metal carbonates and bicarbonates. Yeah, so quote for all the chemistry titans: chemistry is not just about doing experiments, it is about asking questions, making connections and seeking the unknown. ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉತ್ಸಾಹ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಸಿಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So yeah, let's move forward. Ionization of acids and bases. We are going to discuss this in detail. Ionization of acids and bases. Ionization andre. Ionization is nothing but formation of ions. Very simple. The name itself suggests. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಅಯನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. So Arrhenius theory of acids and bases. There was a scientist, Arrhenius. So he came up with the theory of acids and bases. According to him, Arrhenius acids are those substances which tend to give H plus ions in water. H plus ions na ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅರೇನಿಯಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀರಲ್ಲಿ H plus ions ಕೊಡಬೇಕು. In water. Without water, ionization is not going to happen. So in case of acids also, in case of bases also, ionization is possible only in water. This is extremely important. And Arrhenius bases are those substances which ionize to give OH minus ions in water. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅರೇನಿಯಸ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅರೇನಿಯಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್. ಏನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನೀರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಅಯನೈಸೇಷನ್ is possible in water only. In water only. This is extremely important. So why are acids present in liquid form? So acids are aqueous solutions of non-metallic oxides which are gaseous in nature. And these non-metallic oxides dissolve in water to form acidic solutions. Example kottidini nanu. So sulfur dioxide is reacting with water. So water jote react ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? H2SO3. Sulfurous acid. So know the difference. Sulfurous acid is different, sulfuric acid is different. So lab ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ SO2 plus H2O gives H2SO3. SO3, sulfur trioxide. When it reacts with water, it gives H2SO4. This is sulfuric acid. Carbon dioxide. So carbon dioxide, when it reacts with water, it gives H2CO3. This is carbonic acid. When nitrogen dioxide reacts with water, it gives HNO3, nitric acid. ಇದು ಸಹ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? HCl ಇರುತ್ತೆ, H2SO4, HNO3 ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ. Next, so similarly to prepare hydrochloric acid, hydrogen chloride gas is dissolved in water. So HCl gas gaseous state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆದಾಗ. So we'll be discussing the preparation of different kinds of acid in our upcoming sessions. But as of now, so HCl, when it reacts with water, gaseous form, it gives HCl. Acid na kodutte, hydrochloric acid. So to prepare hydrochloric acid, hydrogen chloride gas is dissolved in water. So litmus paper anna tagondu ನೀವು ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, HCl ಗ್ಯಾಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಕಲರ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ವೇರ್ HCl ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್. ಇದು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ ಕಲರು? ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎಸ್, ಸೇ ವೈ. ಇಫ್ ನೋ, ಟೆಲ್ ಮಿ ವೈ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ಸು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ HCl ಗ್ಯಾಸ್ dissolved in water. ಸೊ ನೀರಲ್ಲಿ HCl ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? HCl ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ in H2O to give H plus and Cl minus ion. So according to Arrhenius theory of acids and bases, ಏನಾಗುತ್ತೆ? A substance will dissociate or ionize to give H plus ions are called Arrhenius acids. So HCl fit ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ? Absolutely fit ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ HCl ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ? H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ HCl ಅನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ H2O and Cl ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅರೇನಿಯಸ್ ಆಸಿಡ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ H2SO4 and nitric acid? ಸೊ H2SO4 ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ H2SO4 ಅನ್ನ it gives 2 H plus ions and SO4 2 minus ions. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದು. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ HNO3. ಸೊ HNO3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ? Will it be able to give H plus ions? Will it fit the definition of Arrhenius acids? Let me know. So moving forward, being very small in size, H plus ions cannot exist alone. H plus ions ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. It combines with H2O molecules to form hydronium ion. Hydronium ion ಅಂದ್ರೆ H3O plus. ಏನಾಗುತ್ತೆ? So this H plus reacts with water. ಏನು H plus ions ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೀರಲ್ಲಿ, ಅದು ನೀರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ H3O plus ion. ಯಾಕೆ? ಈ H plus ion ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಈವನ್ ಇನ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. Just like that in chemistry, so everything is about stability. So H plus ions ಏನಿದೆ unstable ಇದೆ. It's very small, it's very unstable. So it is going to react with molecule of water to give H3O plus ions. H3O plus ions ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it hydronium ion. So HCl in water gives H plus and Cl minus ions. So ಈ H plus ion ಏನಾಗುತ್ತೆ? H3O plus ion ಆಗುತ್ತೆ. Moving forward, so difference between ionization and dissociation. So we have used the terms ionization as well as dissociation. ಅಲ್ವಾ? ಅಯನೈಸೇಷನ್ನ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವೇರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದರ್ ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ for non-ionic species. Non-ionic species
ನಾನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸು ಅಯಾನ್ಸನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟರ್ಮ್ನ? ಫಾರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. For ionic species, we use the term dissociation. And this is not the only difference. We have couple of more differences. Yes. Next, the ionization process produces ions. Positively charged ions ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ negatively charged ions ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ. And what are positively charged ions called? ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್. Positively charged ions are called cations and negatively charged ions are called anions. I have a small trick to remember this. I always used to get confused. Cats have paws. Cats have paws. So cations are positively charged. So this is the trick. Note this down somewhere. Cats have paws. And let me know in the comment section if you use these kinds of tricks to remember things. So next, dissociation process produces smaller ions from the bigger ions. ದೊಡ್ಡ ions ಇಂದ ಚಿಕ್ಕ ions ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So the ionization process occurs when an electron loses or gains the electron in an atom. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್, ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ loses electron. When an atom loses electron, it is going to form positively charged ions. Cations form ಆಗುತ್ತೆ. Positively charged ion. When an atom or an element gains electron, then it is going to form negatively charged ion. Negatively charged ion produce ಆಗುತ್ತೆ. And I have a trick again. So when you donate something to someone, you feel that positive vibe, positive energy. ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So when an atom or an element loses electron, donates its electron to some other atom or element, it is going to attain positively charged ion. Positive charge attain ಆಗುತ್ತೆ. So atom gains electron. So ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ cations, negatively charged ions are anions. And if we talk about dissociation, so dissociation occurs due to the addition of solvent and energy in the form of heat. So ಇಲ್ಲಿ losing or gaining of electrons ಆಗಲ್ಲ, rather so addition of solvent, usually water, and energy, heat ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the ions are formed at the end of the ionization process. So ionization process ಆದ ಮೇಲೆ ions formation ಆಗುತ್ತೆ. Dissociation of compounds occurs to form atoms, ions and molecules. Dissociation ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? In order to form atoms, ions and molecules. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So this is about ionization and dissociation. The example for ionization of HCl. So it is ionization of HCl. If we talk about dissociation, so dissociation occurs in case of ionic species. Alva. So H3PO4. This is an example. Moving forward. Yes. We have a couple of questions now. Is dissolving acid or bases in water an exothermic or endothermic process? So, acids ಮತ್ತೆ ಬೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್? ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಲ್ಯಾಬ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರು ಯಾವತ್ತೂ ಆಸಿಡ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಆಸಿಡ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೀರು ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಒಂದೇ ಸಲಿಗೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಮುಖ ಊಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆವರ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಡ್ base or acid drop by drop slowly with constant stir ಮಾಡ್ತಾ ವಾಟರ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಡಸ್ ಡ್ರೈ HCl ಗ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್? ಡ್ರೈ HCl ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡ್ರೈ HCl ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಓದಿದ್ದೀವಿ? ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅಯನೈಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಶೋ ದೇರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? OH- ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡ್ರೈ HCl ಗ್ಯಾಸ್ ನೀರಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ won't change. ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಚೇಂಜು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And give some examples for the bases that are not alkalis. So what are alkalis? Alkalis andre the bases that dissolve in water. The bases that dissolve in water. Examples: NaOH, sodium hydroxide, KOH. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಬೇಸಸ್ ದಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್. ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ವಂಡರಿಂಗ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಸ್ಸು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತಾ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾಟ್. There are few bases which does not dissolve in water. Example, so aluminium hydroxide. Yes, aluminium hydroxide, AlOH thrice, aluminium hydroxide. And we also have iron hydroxide. So these are some bases which does not dissolve in water. So ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? All alkalis are bases. All alkalis are bases, but not all bases are alkalis. Yes. So what all did we discuss about? We have discussed about the nature of acids and bases in water. So Arrhenius theory na ಓದಿದೀವಿ. So Arrhenius theory ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Acids are those substances which ionize or dissociate to give H+ ions in water, and
those substances which give hydroxide ions in water are called bases. And in the next session, we are going to discuss about the pH scale. So pH scale na discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ. We are going to discuss about the pH scale and the strength of acids and bases. Strength of acids and bases in detail. Yes, all of you please subscribe to the channel and make the best use of it and turn on the notifications, and I'll see you in the next class. Bye bye. Take care.